in the Burmese earthquake. Yeah. So not only the government, but also the Dhamma friends, associations, monks, nuns, people, a lot. I see that. Yeah. Yes. And many people, the Vietnamese people, are there to support the victims. You know, the people there is a man, Vietnamese man. That video is a very famous in Myanmar. I think in Vietnam too. It's the man and the Burmese woman. Yeah. Do you know that video? There's a person from Myanmar sent me that video. The Vietnamese man who is from a group of the organization, I think government, or I don't know. He is going to a street shop to buy a tomato. Yeah, tomato. Burmese ladies come and then she wants to pay for the tomato, but Vietnamese man is a deny. No, like that. So everybody likes enjoying the video. Yeah. Very short video. It shows that some suggest suggestion like everyone who is helping the people who are suffering in the earthquake should be like this man. He looks so kind, that Vietnamese man. Okay. July, you tell something. Maybe some people might want to know what I'm talking. Yeah. So I just translate what the story you have told, right? Yeah. Yes. Thưa quý vị, thì trong mấy ngày gần đây mà do cái thiên tai về động đất ở Myanmar thì sư có thấy rất là nhiều khoản hỗ trợ hoặc là cũng nhiều không chỉ là từ phía nhà nước mà còn ở các cộng đồng xã hội và cũng như là các tổ chức tôn giáo. Thì ngoài ra thì sư cũng có muốn kể một câu chuyện giữa không biết là quý vị có biết không, thì sư thấy cũng khá là nổi tiếng giữa một người Việt Nam, người đàn ông Việt Nam và một người phụ nữ Myanmar. Nó cũng ngắn thôi. Thì khi mà người Nam Việt Nam này đi mua hàng ở tạp hóa thì ông ấy muốn mua một ít cà chua, thì có một người phụ nữ người Miến Điện thì muốn nói với người Nam này rằng là cô ấy muốn trả tiền về cái phần cà chua này, nhưng mà người Nam thì nói không chịu, nói là no. Thì một đoạn video quay lại cái cảnh đấy thì nó rất là ngắn nhưng mà có vẻ nó khá là viral, nổi bật. Thì không biết là quý vị biết cái đoạn video này không, nhưng mà có một số comment kiểu như là trong cái cơn hoạn nạn này thì những người mà trong cái cơn hoạn nạn như ở động đất ấy thì nên hành động giống như là cái người Việt Nam đó, cái người đàn ông đấy. Đấy là một thông tin tôi chia sẻ trước khi bắt đầu lớp học. Okay, so let's continue. So, where we are now. Where we are now. So we have already discussed about the detailed explanation of the jhana. Yeah, first jhana, second and third jhana.
And the fourth jhana, there are two jhana factors in the fourth jhana. Yeah. So upekkha, equanimity, and ekagata, one-pointedness or unification of the mind. So that's why we have already talked about the 10 kinds of upekkha, and also the question regarding the question on why, yeah, upekkha, how to say, was present, yeah, or upekkha existed in the first, second, and third jhana. So why the Buddha mentioned the upekkha in the fourth jhana? Yeah, why not in the first jhana, even though there is a upekkha in the first, second, and third jhana? Yeah, so that is the question. The question is, in the first, second, and third jhana, upekkha is not evident, yeah, not a key factor. So and only in the fourth jhana, yeah, fourth jhana, the upekkha is so evident. So that's why only in the fourth jhana the Buddha said upekkha. Yeah, it means he dwells in equanimity. So that is the answer. And again, sati samajana. Yeah, sati samajana. So the first is upekkha. Yeah, upekkha is not evident in the first, second, and third jhana. In fourth jhana is so evident and dominant factor. So that's why upekkha is mentioned in only in the fourth jhana. So next is sati samajana, mindfulness and full awareness. So here also the same question. In the first jhana, second jhana, and third jhana, without mindfulness, without full awareness, nobody cannot reach the stage of first jhana, second, and third jhana. So if so, why it is not mentioned in sati samajana, mindfulness, and full awareness in the first, second, and third jhana? Why is it mentioned only in the fourth jhana? So that is we are here. Yeah. So here too is written in this way. What is the reason? Is the here, although this mindfulness sati and this full awareness exist in the earlier jhanas, first, second, and third, as well, for one who is forgetful and not fully aware does not attain even SS. Yeah. So it means without mindfulness, without full awareness, nobody cannot attain even SS absorption, upachara samadhi. Yeah. So so anyone who has mindfulness and full awareness are able to attain the upachara samadhi or SS concentration or SS absorption. So let alone absorption. So it means if you don't have the mindfulness and full awareness, there is no way to attain the absorption or appana samadhi, jhana. So because of the comparative grossness of those jhanas, the mind's going is easy there, like that of a man on level ground, and so the functions of mindfulness and full awareness are not evident in them. So like the upekkha, yeah, like the upekkha, even though in the stage of the first, second, and third jhana, mindfulness, sati, and full awareness, samajana, was present, but they are not evident compared to the fourth jhana.
compared to the fourth jhana, if we compare in the fourth jhana, sati, mindfulness, and full awareness are so evident, so strong. Yeah, so strong. So that is the reason. It is only stated here because the subtlety of this jhana, which is due to the abandoning of the growth factors. Yeah, growth factor also there, comparative grossness. If you compare first jhana and second jhana, from the perspective of the second jhana, Vitaka, vichara is so gross. Let's compare from the beginning. Yeah, before the jhana, first jhana and first jhana. Yeah, before the first jhana, if we compare these two situations, Vitaka, vichara is so subtle compared to the normal situation. Yeah, normal situation. And Vitaka, vichara is so subtle. If we compare to the normal situation like Nivarana, yeah, Nivarana. And again, if we compare first jhana and second jhana from the perspective or from the view of the second jhana, Vitaka, vichara is no more subtle, so gross. And again, second jhana and third jhana, yeah, third jhana, from the perspective of the third jhana, piti is gross. Okay, and if we compare third jhana and fourth jhana, sukha is so gross. It means the comparative grossness. Yeah, comparative grossness, and they abandon step by step, and which is due to the abandoning of the gross factors, and requires that the mind's goal always includes the functions of mindfulness and full awareness, like that of a man on a razor's edge. So, so sharp, yeah, so sharp. So that's why only in the fourth jhana, sati, mindfulness, and some jhana, full awareness is mentioned. Bây giờ thì chúng ta đang đến đâu rồi? Ở cái thiền thứ tư thì upekha hay là equanimity, sự có hai chi thiền. Ở tầng thiền thứ tư thì chỉ có hai chi thiền thôi, đó là upekha và ekagata. Thì nó là xả và nhất tâm. Thì có hai loại hai câu hỏi ở đây, nó tùy vào hoàn cảnh. Như là câu hỏi đầu tiên về upekha thì một mặt đó là nói trong cái upekha nó đã xuất hiện ở ba tầng thiền đầu, the first jhana, second jhana and third jhana. Nhưng mà tại sao ở đây là chỉ có gọi tên và nhắc đến upekha chỉ khi ở tầng thiền thứ tư mà thôi? Thì câu trả lời mình đã giải quyết vào lần trước, thì sẽ nhắc lại ở đây. Đó là khi mà ở tầng thiền thứ nhất, thứ nhì và thứ ba thì upekha không phải là chi thiền nổi trội. Còn sang đến tầng thiền thứ tư thì upekha mới trở nên nổi trội hơn. Do đó mặc dù là nó đã xuất hiện ngay từ ba tầng thiền đầu, nhưng mà đến tầng thứ tư thì mới gọi là upekha. Và câu hỏi thứ hai là liên quan đến sati sampajana, chánh niệm tỉnh giác. Thì với những người mà không có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ không thể nào mà đắc thiền chứng thiền được. Thì tại sao
tầm quan trọng của Sati Sampajana lại không có nhắc đến trong 3 tầng thiền đầu mà lại chỉ nhắc đến ở tầng thiền thứ tư, thì câu trả lời sẽ được lý giải ở trong đoạn 173 như trên màn hình. Thì con xin hết được bản dịch. Mặc dù chánh niệm này và tỉnh giác này cũng hiện hữu ở các tầng thiền đầu, vì một người hay quên thất niệm, không hoàn toàn tỉnh giác thì không thể đạt được đến định cận hành, khoan nói đến định anh chỉ. Song vì hai thiền đầu tương đối còn thô nên tâm dễ phiêu lưu như một người đi trên đất bằng. Thì cũng giống như là Upekha vậy. Upekha ở các tầng thiền đầu thì chưa rõ rệt, nhưng mà đến tầng thiền thứ tư thì trở là nổi trội hơn, cho nên nó được nhắc tới. Và con xin đọc tiếp. Bởi vậy nhiệm vụ của chánh niệm tỉnh giác ở các tầng thiền đầu chưa rõ rệt, còn ở tầng thiền thứ tư thì chánh niệm tỉnh giác được nói đến vì những pháp thô đã được từ bỏ, và tính cách vi tế của tầng thiền này đòi hỏi tâm phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác như người đi trên lưỡi dao. Yes. Okay. So what is more? Yeah. So this one, I think we have finished. I thought not finished. Yeah. This one last week we have already finished. Yeah. Just as a calf that follows a cow returns to the cow when taken away from her, if not prevented. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. So I will tell you briefly. Yeah. Briefly, if you don't have the strong mindfulness and full awareness, and you can fall in the previous jhana. Yeah, previous jhana. If you don't prevent, yeah, if you don't prevent, or if you don't have the mindfulness and full awareness, then you will fall back to the previous jhana. And so that's why sati samajana, mindfulness and full awareness, is a very important. Yeah, and that is a one point. And next point is the when this third jhana is led away from happiness, it will return to happiness if not prevented by mindfulness and full awareness, would rejoin happiness. And besides, beings are greedy for bliss. Yeah, if you reach or if you attain the third jhana, yeah, third jhana is a sukha and sukha ekagata. Yeah, sukha ekagata. So that normally people are greedy for bliss, sukha, and this kind of bliss is exceedingly sweet, since there is none greater. So that the possibility is very high, yeah, to fall back to the third jhana. So that's why sati samjhana, mindfulness and full awareness, is strong, really needed. Yeah, really needed. And there is a non-greed for the bliss owing to the influence of mindfulness and full awareness, not for any other reason. Yeah. So first, second, third jhana, we need mindfulness and full awareness, but compared to the fourth jhana, it is less important. Less important. I have compared. Yeah, don't forget the words compared to the previous three jhana and the fourth jhana. But normally, sati samajana is very important. Yeah, very important to reach even to reach the first jhana. But fourth jhana is the most important, yeah, the most needed, yeah, the most needed, because in the third jhana there is a sukha. It's exceedingly sweet, yeah. So that's why, and also at the same time, people are greedy, yeah, greedy
and also they like to dwells in bliss. So that's why mindfulness and full awareness is very important to prevent not to fall back to the third jhana. Đến đoạn 174 thì có vẻ chúng ta đã đi rồi, như về cái hình của một con bê với lại con bò mẹ. Thì ở đây nhắc lại nhanh một chút, thì nếu mà không có Sampajana, chánh niệm tỉnh giác, thì hành giả rất có thể nếu mà chánh niệm tỉnh giác nó không liên tục á, thì hành giả rất là dễ rớt lại các cái jhana thấp hơn. Thì do đó nói là chánh niệm tỉnh giác ở đây rất là quan trọng. Khi tham thiền và cái điểm tiếp theo đó là khi mà tầng thiền đó, khi tầng thiền này bị dời khỏi hỷ, nó sẽ trở lại với hỷ. Nếu mà không bị giữ bởi chánh niệm tỉnh giác thì nó sẽ đi theo hỷ. Thông thường thì do loại ngoài ra thông thường thì chúng sanh thường tham lạc, và loại lạc này thì lại vô cùng ngọt ngào mà không có thứ nào hơn cả, cho nên hành giả rất là dễ sanh tâm tham vào cái xuất phát, và do đó sẽ rớt lại cái jhana thấp hơn. Bởi vì nếu mà có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ hay biết được tâm tham khởi lên này. Và cái đoạn dịch này nó là như sau: ngoài ra chúng sanh thường tham lạc, và loại lạc này lại vô cùng ngọt ngào, không có thứ lạc nào lớn hơn. Thế mà ở đây tầng thiền này có sự vô tham đối với lạc là nhờ ảnh hưởng của chánh niệm tỉnh giác, không vì lý do nào khác. Thì khi mà so sánh với ba tầng thiền, ba cái jhana thấp hơn, thì cái sự chánh niệm tỉnh giác cũng còn, nhưng mà đặc biệt trong tầng thiền thứ tư thì chánh niệm tỉnh giác là cần nhất để mà hành giả có thể ly khỏi lạc mà không có rớt lại các tầng thiền thấp hơn. Yes, So next, Sukhanja Kayena Padisamvedi. Yeah, Padisamvedeti. Yeah, Sukhanja Kayena Padisamvedeti. He feels bliss with his body. Okay, here also the same question. It is a comparison among the fourth jhana. Yeah, fourth jhana. So only in the fourth jhana, this phrases is mentioned. So the question is, he feels bliss with his body. So if you reach or if you attain the first jhana, you feel bliss with your body. So everybody can feel that. But this phrases is not mentioned in the first, second, and third jhana, only in the fourth jhana. So why? Yeah. So as to the clouds, he feels bliss with his body here. Although in one actually possessed of the third jhana, there is no concern about feeling bliss. Nevertheless, he will feel the bliss associated with his mental body. Yeah, a mental body. And after emerging from the jhana, he will also feel bliss, since his material body would have been affected by the exceedingly superior matter originated by that bliss associated with the mental body. Yeah. So if you are during the jhana, yeah, jhana attainments, so everybody's, yeah, who possess the jhana can feel the bliss, yeah, with the body. Yeah. So mental body is no need to say. Yes, they feel peaceful. Yeah, they feel bliss.
how about the material body? Because of the jhana, jhana, their material body, physical body too, may be so peaceful, relaxed. So why not mention in the first, second, and third jhana, especially in the third jhana, third jhana, sukha and ekaggata. And so it is in order to point this meaning that the once he feels bliss with his body, in that fourth jhana only, after emerging from the jhana, he will also feel bliss, because of the influence of the mental body. I hope you understand that. Normally, it is not very easy to understand with the paragraph without personal experience. Personal experience. I think I can tell you with my personal experience. My first article on the published for the magazine, it means in Myanmar, in English, how can I say, the mental nutriment? I think I can translate like that. My first article on the magazine in Myanmar, mental nutriment. When I practice the meditation, that day I feel now okay. I feel so hungry. In the evening, around 6 or 7 o'clock, really hungry. I cannot continue practicing the meditation. So then I tell myself, hey, don't stop practicing. Continue practicing. So forget about the hunger. So then I continue practicing. So it means I have physical pain. My body is not relaxed. I don't feel any bliss, physical bliss, we can say. So after some hours, I continue practicing. So I don't know what happened exactly, but I don't feel hungry. I feel like how to say, as if I have already eaten very good food, very delicious food. So my body, I don't feel anything. Even if someone will come and give something to eat, I will not eat. I don't need food. So then that phrase come into my mind. It's a sukhanja kayena patisamvedeti. So it means not only my mental body, but also the physical body. And also my understanding is like the influence of the mental bliss, sukha, and the physical pain, physical pain has gone. So that's why if you practice the meditation, sometimes you may feel painful in your physical body, but if you really reach to the absorption, at least the essence or absorption, then that physical pain will be gone away. So he feels bliss with his body. It means, and during that stage, during the attainment of the fourth jhana, you don't have any physical pain and mental pain. So it means that it is so evident in the fourth jhana. Và sang nước là 175. Tôi có đọc một câu tiếng Pali, là cái chữ, cái dòng màu đỏ.
ngay phía đoạn đầu của slide là Sukhancha Kayena Tatisangve. Thì câu này có nghĩa là vị ấy thông cảm lạc thọ. Thì nó cũng giống như tại sao thì ngay từ hành giả nào mà bắt đầu trải nghiệm được cái tầng thiền đầu tiên thì cũng đã cảm thấy lạc thọ rồi, nhưng mà tại sao nó lại được nhắc tới ở tầng thiền thứ tư này? Thì khi mà thân cảm thấy khởi lên lạc thọ thì hành giả nào mà đắc thiền thì cũng sẽ trải nghiệm được. Nhưng còn về tâm thì sao? Thì ở đây đây là một trong cái đoạn dịch này con sẽ đọc lại. Ở đây mặc dù một người không thật sự đắc tứ thiền, không quan tâm đến cảm giác lạc, vị ấy vẫn cảm thấy lạc liên hệ đến tâm, và sau khi xuất thiền vẫn còn lạc, bởi vì thân thể được ảnh hưởng bởi cái chất vi diệu phát sinh từ lạc liên hệ đến tâm vô sắc. Thì hy vọng ở đây là mọi người có thể hiểu, bởi vì nếu mà không có trải nghiệm tự thân thì nó cũng hơi khó cho mọi người. Cho nên là tôi muốn chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm cá nhân của tôi. Cụ thể là một vài nghiên cứu mà tôi đã đăng báo ở Myanmar về, tạm dịch ra là tiếng Anh thì đó là mental nutrition, dưỡng chất dành cho tâm. Thì trong một cái hôm đấy khoảng 6-7 giờ tối thì tự nhiên là tôi cảm thấy rất là đói, đến nỗi mà không thiền được, cũng chẳng muốn thiền, nhưng mà tâm nó lại thích thể rằng không được dừng, không được bỏ cái thời thiền đó. Do đó là tôi vẫn cố gắng hành thiền, mặc dù là thân lúc đấy nó không có cảm được lạc thọ, bởi vì nó còn bận, đói hoặc là mệt nữa. Thì sau một vài giờ thì tôi không cảm thấy đói nữa, mà lại cảm thấy là khỏe, và giống như là thân được thấm nhuần đầy đủ vi chất và dưỡng chất. Dù là cho ai có đưa đến đồ ngon, đồ tốt, thượng vị thì cũng chẳng cần phải ăn. Cho nên có cái câu Bali đấy là khởi lên trong tâm của sư, đó là câu đầu tiên giúp thanh chát ca gì nát các sự đề tiếp. Thì cho nên tôi hiểu ở đây đó là cái sukha, cái lạc nó có thể đẩy lùi được cái ốm đau, cái tình trạng mà không có lạc ở nơi thân. Do đó vị nào mà đắc tứ thiền thì thân sẽ có lạc thọ, vị ấy sẽ cảm thấy lạc thọ nơi thân cũng như là vị thọ nơi tâm. Yes. I think you have a question in chat. No, okay. Yeah, I'm thinking about your question, you know. Now you send a message in the Frankfurt. You know, while I'm explaining about that, I'm thinking about your question. Yeah, maybe in last month you asked me. Okay, so I don't know this question. I will look at it. When the body feels cool with chillings running throughout, and sometimes even hair standing on end, at the moment we are experiencing piti or sukha. We cannot say exactly, yeah? We cannot say exactly. And sometimes the piti and sukha is very close. Even the English translation, sometimes some people, the piti, happiness, sometimes we see the sukha is translated as a happiness or something like that, yeah? But what I like is the piti is a happiness, and the sukha, bliss or peace, yeah, peace. But
it's also not enough. Yeah, not enough. So Van Ho, regarding this question, is it difficult to say, but according to what you have written here, like hair standing on the end and chills running throughout, it is very close to the explanation or expression of the PD. It must be is very close to the PD. I have to say that. Yeah. So there are 5 kinds of PD happiness. We have already talked about that. Yeah. So I think it is a PD. Yeah. But how we can differentiate? Yeah. How we can recognize the difference PD and Sukha? Only from my point of view, there is only one way. If you reach there, you can by comparison of these two. Yeah. So PD also a kind of happiness, Sukha also a kind of happiness. But if we compare, so PD is more grosser than the Sukha. Sukha is so subtle, so profound, and so superior than the PD. And also we can look into the experience very deeply. So only in this way we can recognize, or we can say, the difference between PD and Sukha. Someone is disturbing. Yeah, delete it. Okay. Okay, so Van Ho, I hope so. Why I remember you while I'm explaining this, these kind of things. Yeah, is a jhana. Jhana is even here a lot of phrases, a lot of paragraphs. That's not enough. Only as a practicing and look what is written in the books, and only in this way we can understand very deeply. Yeah, deeply. And also we can say that it will how to say, closely understand what is written in the book. So only reading, yeah, research, not enough. So we need real practice. Yeah, real practice. So only in this way we can say that. Yeah. Okay, Van Ho, I hope you understand. You get my point. Yeah. If you have any further, you can discuss. So I will translate your answer also. Yeah. Vâng, không biết là quý vị có muốn chia sẻ với lại lớp về câu hỏi và câu trả lời của mình theo ạ, thì mình có thể trao đổi bằng tiếng Việt luôn, dịch lại câu hỏi cũng như câu trả lời của mình cho quý vị còn lại trong lớp ạ. Để không tiết kiệm thời gian thì trong đây có câu, trong cái chatbox thì mình có hiện lên câu hỏi của bên thì vừa cái đoạn vừa xong thì sư cũng nghĩ về việc này, về bạn học viên này thì một câu hỏi từ bên Hồ như sau: khi mà thân con cảm thấy mát lạnh chạy xuyên suốt và đôi chỗ thì có lông hay là tóc dựng lên, thì ngay cái khoảnh khắc đó thì gọi là piti hay là xuất phát. Thì sư trả lời rằng nó cũng có mà
nói chính xác được nó là piti hay là xuất phát, bởi vì nó rất là piti và xuất phát thì nó được nghĩa nó khá là gần, thì nó đều là nói chung thì nó cũng là một cái khía cạnh về happiness. Và nhưng mà dựa trên những gì mà bạn nói ở đây là lông hay là tóc dựng lên thì có thể nó đang liên quan về physics, như là một ấn chứng thì chúng ta có 5 loại thủy mà chúng đã học đó. Thì như thế nào thì để có thể nhận ra rằng đó là physics hay là xuất phát, thì có một cách thì nếu mà hành giả đã trải nghiệm được physics và trải nghiệm được xuất phát cả hai thì thì có thể so sánh qua lại. Cả hai thì đều nói về cái khía cạnh chỉ là hay là hạnh phúc, nhưng mà xuất phát thì nó vi tế, còn physics thì nó sâu hơn. Thì khi mà các cái trên thì có rất là nhiều đoạn về để mô tả về các cái cha ná và các cái chi tiết. Tuy nhiên có vẻ là thì nếu mà quý vị nào có đọc lý thuyết thì có thể đi nhớ rồi nghiên cứu thêm rồi so sánh, nhưng mà tất cả là lý thuyết nó cũng chưa đủ, do đó người hành giả cần phải có sự thực tập, thì đấy là sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Regarding this sukha, yeah, sukha. The Pali words is a beautiful adipanita. Yeah, panita means panita. Yeah, panita means superior. Yeah, adi exceedingly superior. Let me share you my experience. So when whenever I share this, I feel funny, you know, because and also at the same time, what I want to tell you is sati, mindfulness, and samajana, full awareness, is so much important in this when you reach that stage. You know, when I practice the meditation seriously, intensively, and in the cave in Sri Lanka, you know, I thought I feel, you know, how to say, the bliss. I experience the bliss which I have never experienced before. After that, maybe, so I judge myself, yeah. Maybe I lost mindfulness, or I, you know, my mindfulness and full awareness is not very strong, yeah, not very strong. So that's why after experiencing such a exceedingly superior bliss, then I feel too much proud of myself. So it means I lost my mindfulness and full awareness, and also at the same time, I, you know, how to say, I cannot communicate well with other friends who don't practice meditation. So I lost a lot, you know, I lost contact, a lot of contacts, because I don't like them, because they are, I have experience in meditation. I reached that stage, and they have never experienced like me or something like that. My conceit, mana, yeah, mana becomes so high. So it shows that mindfulness and awareness is so much important. So I have to cure myself. So then I, how to say, I look into myself with the mindfulness and full awareness. That is a wrong way. So here, why it happened to me? So the reason is
the situation or the experience of the bliss is exceedingly superior. Yeah, it can make us mad. It can make us forgetful. So that's why we have to prevent not to be like that with mindfulness and full awareness. And in Myanmar, I don't know, in Vietnam, yeah, we should take a lesson like some ladies, some men, after finish the 10 days retreat, 7 days retreat, and they don't like their husband and wife, if because they always say, I have how to say, experience in meditation. I have reached the higher level. You don't practice the meditation. You don't have experience like me, something like that. Yeah. So that's why after the meditation center, some couples becomes like that. They are not in harmony. Yeah, we should take a lesson. Yeah, we should take a lesson. So that's why this is my personal experience. After that experience, yeah, I have to how to say, so I have to change. Yeah, I had trying to change my situation. I should not have such an attitude towards other. Just focus on what focus on what I'm doing. Yeah, something like that. Yes, you have to take a lesson. So after 7 days, 10 days retreat, you have to love your partner more. If not yet to reach the Arhatamaga. Yeah. So even the Sotapadimagga, still you have to live in the worldly life, yeah, as a normal person. Yeah. So don't behave like an Arhanta after the 7 days retreat. Ở đây thì sư có nói về một cái chữ Pali mà trong cái slide sư có khoanh ở phía dưới, khoanh khung đỏ này, Ati Panita. Thì ở đây thì Panita có nghĩa là vi diệu, còn Ati là nhiều, rất nhiều. Thì hỷ lạc ở đây rất là quan trọng. Sư có liên hệ tới một cái kinh nghiệm của sư khi mà sư thực hành trong hang động ở Islam Sri Lanka. Thì đến lúc mà đủ duyên, đủ điều kiện thì chi tiết khởi lên nơi sư rất là mạnh mẽ và nó rất là khác thường. Sư chưa bao giờ mà trải nghiệm cái sự chi tiết đó trước đây như vậy cả, cho nên nhưng mà lúc đấy thì sư nghĩ rằng có một cái sự hay biết là sư tự điều chỉnh, nhưng mà có thể là lúc đấy cái chánh niệm tỉnh giác của sư không có mạnh lắm, thì tuy nhiên là sau khi mà sư có được sư trải nghiệm được cái hỷ khác thường vi diệu này rồi thì cái ngã của sư bắt đầu trồi lên. Sư không thể nói chuyện với những người khác, những hành giả khác. Ở đây thì nó mát na tự ngã, tự cao, thì cho rằng thì mình chứng thiền còn người ta thì chưa, rồi có các kiểu giống như là đến một cái trình độ nào đó mà người ta chưa tới. Cho nên chánh niệm tỉnh giác ở đây nó rất là quan trọng, nó giúp cho chúng ta nhìn lại chính mình. Thì cái trải nghiệm chi tiết ở đây là một sự vi diệu chưa từng có. Tuy nhiên cái chánh niệm tỉnh giác ở đây giúp cho hành giả để nhận biết, để hay biết và không có bị cuốn theo cái chi tiết đó.
một số bài học cũng được rút ra tương tự dành cho hành giả. Ví dụ như họ có thể tham gia khóa thiền 7 ngày, 10 ngày xong. Rồi thì những người có vợ có chồng thì sau khi hết khóa thiền thì lại từ chối, kiểu như chê bai người chồng, người vợ của mình ở nhà. Thì tôi mới đi, kiểu như là tôi muốn đi thiền về rồi tôi tịnh tâm, tôi rất là trong sạch thanh khiết, còn anh còn cô thì không biết gì cả, cứ sân si, tham sân si vậy đó. Thì đó là một cái bài học mà chúng ta cần phải có thái độ, cần phải có một cái góc thái độ để mà quan sát mọi người và quan sát bản thân mình, thân tâm của mình, chuyện gì đang xảy ra, cùng với chánh niệm và xả ly. Cho nên theo sư thì đáng lẽ ra là sau các cái khóa thiền 7 ngày, 10 ngày thì quý vị nên phải yêu thương những người chồng, người vợ của mình nhiều hơn, chứ chỉ trừ người khác, chỉ trừ đắc quả vị A La Hán mà thôi. Sai cái tiếng bên Kha nhỏ, Dạ. âm thanh bên Tiếng này nó không lớn tốt hơn. lắm. Mic không tốt lắm. Right. Just the sound from July is not good. I think. Yeah. Okay. Okay. It's quite So small. the message is that, yeah. Yeah. Okay. Okay. So what is next? So he is worthy of praise. So this sentence too, yeah. Pasansati, yeah. Pasansati in Pali. So the phrase is mentioned in the fourth jhana. So he is worthy of praise. So why do they praise him thus? Because he is worthy of praise. That is the answer. Yeah. So for this man is worthy of praise since he has equanimity towards the third jhana, though it possesses exceedingly sweet bliss and has reached the perfection of bliss. So someone who has reached the fourth jhana is praised by the wise. So why? He is worthy of praise. That's it. So why he is worthy? So, the third jhana, sukha. Yeah, sukha is exceedingly sweet bliss. It's very difficult for anybody to abandon that. But that person is able to abandon that such a exceedingly sweet bliss. So that's why he is worthy of praise. He is not drawn towards it by any liking for the bliss. It means he is not greedy. Yeah, so he can abandon the attachment, yeah, towards the exceedingly sweet bliss, and he is mindful and mindful with the mindfulness established in order to prevent the arising of happiness. So at the same time, he prepare or he arranged the fence not to interrupt, not to be interrupted by the third jhana happiness. So he feels with his mental body the undefined bliss, beloved or noble ones, cultivated by the noble ones. So that's why anyone who attained the fourth jhana is worthy of praise because of this kind of qualities. Đoạn 177 thì ở đây thì tại sao chư thánh lại ca ngợi? Thì bởi vì vị ấy có là một cái đoạn dịch của 177. Vì vị ấy có xả đối với vị ấy có xả đối với tầng thiền này, mặc dù thiền này có lạc thù thắng vi diệu và đã đạt đến chỗ toàn bích của lạc,
vậy mà vị ấy vẫn không bị lôi kéo đến thiền này do niềm ưa thích đối với lạc, và vị ấy chánh niệm với cái chánh niệm đã được an trú để đề phòng hỷ sanh khởi, và vị ấy với sắc do tâm sanh cảm thọ vô uế lạc mà chư thánh yêu mến và làm cho sung mãn. Thì ở tầng thiền thứ tư này thì xuất khá nó rất là, ở tầng thiền thứ ba thì xuất khá nó rất là vi diệu, cho nên là hành giả rất khó mà ly tham khỏi hỷ, nhưng mà vị ấy đã có sự xả đấy, cho nên vị ấy rất là đáng cả, cho nên chư thánh ca ngợi vị ấy. Yes. Once this has been obtained in this way, and once he has mastery in 5 ways already described, yeah, so this mastery in the absorption, we have already talked about that. Then on emerging from the noun family of Tajana, so that is a transition from the Tajana to fourth jhana. He can regard the flaws in it. Thus, this attainment is threatened by the nearness of happiness. So you are going through the third jhana to fourth jhana, yeah, fourth jhana, and whatever there is in it of mental concern about bliss proclaims its grossness. So easily to say, you have to review the third jhana. So third jhana has the grossness and nearness. Yeah, third jhana is threatened by the nearness of happiness. So if as long as you attach to the happiness, so then you will fall back to the third jhana. So if you want to continue for the attainment of the fourth jhana, you have to see the faults in the third jhana, yeah, and its factors are weakened by the grossness of the bliss so expressed. It can bring the fourth jhana to mind. So at the same time, your attention must be focused on the fourth jhana. But actually, you haven't reached the fourth jhana. But you have to direct your mind on the fourth jhana as quieter, and also you have to consider the fourth jhana is quieter, yeah, quieter, more subtler, and more higher, and so end his attachment to the third jhana. And you have to cut off the attachment to the third jhana and set about doing what is needed for attaining the fourth jhana. Và đoạn 180. Con xin đọc bản dịch trước. Khi hành giả đã đạt đến và làm chủ tam thiền theo 5 cách, thì khi xuất tam thiền đã quen thuộc, hành giả có thể nhìn thấy những khuyết điểm của nó như sau. Thiền này bị đe dọa vì gần hỷ. Bất cứ cái gì trong thiền này còn quan hệ đến lạc còn thô. Và những thiền chi của nó bị suy yếu bởi tính thô của lạc. Thì khi mà hành giả chưa đến tứ thiền, nhưng mà khi mà đã thuần thục được tam thiền rồi, thì vị ấy nên nhìn ra được các khuyết điểm của tam thiền, và trước khi sang thiền thứ tư thì vị ấy có thể hướng tâm đến tứ thiền xem như an tịnh hơn, hết bám víu tam thiền và khởi sự những gì cần để đạt đến tứ thiền. Yes, okay. So regarding the message from the student, distinguishing these two factors is not necessary and practical anyway. I have to say like that. How to say that essence is we need to understand, because we need to know
in which stage we are. Yeah, in which stage we are now. So that's why it is important to know that. But without, what I mean is without personal experience, we don't know. We cannot know. It is very difficult to explain. But only when you experience in reality, so then you can define easily. That's I can say for sure. That is a PT, that is a sukha. If you reach, but at the moment, once you reach the PT, but don't worry, we still have a lot of explanation, regarding this issue, So what is a PT and what is a sukha, so that's why before we practice or before we experience really, it is not necessary. So prior investigation of the difference between these two is not necessary. But during the meditation, we need to know, because as long as you still have a PT, you are not reaching the third jhana. Third jhana. So in the full methods, full method, jhana, full jhana, in the fivefold method, as long as you are still possessing the PT, you are not reaching the fourth jhana. So I hope you understand the point, what I mean. Thì có một câu còn anh thì sư mới nói mà thêm một đoạn như sau, thì cần phải hiểu về như thế này, bởi vì chúng ta cần phải biết đến cái giai đoạn mà mình đang thực hành tới đâu. Thì mà để phân biệt được piti và sukha thì trung tốt nhất là sẽ rõ ràng hơn cho hành giả nếu mà đã có cái sự thực chứng hoặc cái sự kinh nghiệm đến cái giai đoạn đấy. Nếu không thì cũng khá là khó để mà phân biệt hoặc là tách ra được nói thế nào là piti và sukha. Thì mặt khác thì hành giả có thể là chưa có kinh nghiệm, nhưng mà cũng có rất là nhiều bí quyết văn bản, kinh điển đã có nói về mô tả về piti và sukha. Tuy nhiên cần phải biết rằng nếu mà không có piti, chưa trải nghiệm được piti, thì ở từng như ở tam thiền mà muốn qua tứ thiền, nếu mà không có piti thì không thể nào mà qua được đến tứ thiền được. Yes. Okay, so very good question from Mr. John. Is there anything regarding this? Yes, it's no problem here. Thank you for Okay. your Yeah. response. Yeah. Okay. So let's continue with another question. It's a good question, I have to say. Some people are lost in this case. So here, look at this one. There's a full reckoning, full method of the jhana. And first jhana is clear. It's a 5 jhana factor. And the second jhana, piti sukha ekagata. The question is, without vitaka and vichara, how we can reach here? So we need adverting here, manodara vajana. Manodara vajana. So without vitaka and vichara means only in the jhana stage. Jhana stage, at the stage of the jhana. But parikama upachara anuloma.
So in this case, you are contemplating, for example, you reach the first jhana, you have already attained, yeah, and yeah, the first you reach the first jhana, and second, and so the message, the instruction is, don't rush for the attainment of the second jhana. So what you have to do? You have to do is 5 mastery. Yeah, 5 mastery in the first jhana, and 5 mastery. I hope you remember, and so if you think, okay, yeah, I'm very familiar with the first jhana. So the third stage, okay, and I'm mastery, yeah, in 5 ways, and regarding the first jhana, and then for the preparation, yeah, to continue for the attainment of the second jhana, you have to review, or you have to consider, yeah, you have to review the vitakka and vichara as a growth factor, yeah, growth factor. It means sees the fault, yeah, sees the faults of the first jhana, and next, yeah, and next, but these things are only here, yeah, parikama, upachara, anuloma, godrabu, not yet to the second jhana. It's a reviewing, yeah. And also we Pechawakana Viti, yeah, Pechawakana Viti. We need some Abhidhamma knowledge regarding this. And the fourth is consider the second jhana is more subtler than the first jhana, yeah, than the first jhana. Sees the advantage, yeah, we can say like that, yeah. And so in this way, and next is you take the Patibhaganimeda. So that taking, yeah, here Manodara Vajana, yeah, Manod adverting to the what is it? To the Patibhaganimeda, yeah, one of the that is obtained through the one of the meditation subjects, yeah, 40, not 40, yeah, not 40, not all the meditation subjects cannot take cannot get the Patibhaganimeda, yeah. So Manodara Vajana advert to the Patibhaganimeda, and then so Parikama, Upachara, Anuloma, Godrabu. With this stage, not Godrabu, yeah. Godrabu is a transition area, yeah. It's a border. Parikama, Upachara, Anuloma. It's still Vitaka, no problem, yeah. Do you understand what I mean? Yeah. So you take, but you just take it. You with the Manodara Vajana, take the Patibhaganimeda, and you continue practicing in this way. So find in this stage, you are in the possession of the first jhana and the nearness upachara assess absorption of the second jhana. So as long as you are not able to reach the second jhana, you are in the sphere of the first jhana, not the second jhana yet. Do you get the point? Hello.
Okay. Yeah. So the Manodara Vajana makes, yeah, the giving, taking, or how to say, taking the Patibhaga Nimitta as object. Yeah. Okay. And actually, even though you get to my point, yeah, but I'm not, how to say, satisfied. I may tell you more detail later. Yeah. With some more example. Okay. July, you have to translate, I think. Và trong chat box thì có một câu hỏi tiếp, và sư cho rằng đấy là một câu hỏi hay, bởi vì cũng có khá là nhiều hành giả nó quẩn quanh cái khúc này. Ở cái đoạn này thì trên slide bên phía bên phải sẽ có một cái khung, thì câu hỏi thì sư tóm gọn cái câu hỏi là nếu mà đầu tiên thì mình có 5 chi thì nó là tầng thiền chana đầu tiên, nhưng mà đến chana thứ hai tại sao không có Vitakka Vichara, thì làm sao mà đi từ tầng thiền thứ nhất đến tầng thứ hai được. Thì ở đây thì sư đi lại cái lộ trình cho quý vị. Thì ở tầng thiền đầu tiên thì khi mà mình đã đắc đến tầng thiền đầu tiên thì nên nhớ rằng là không có được vội vã sang cái tầng thiền thứ hai trong khi mà chưa có thuần thục được năm loại làm chủ, thì chưa có vội nghĩ đến cái tầng thiền tiếp theo cao hơn. Hãy cứ thực hành, và đến khi nào mà sẽ biết được rằng hành giả đã thuần thục với tầng thiền thấp, hay ở đây là tầng thiền đầu tiên, thì bắt đầu review lại cái Vitakka Vichara, thì phải thấy được đấy chính là khuyết điểm của tầng thiền đầu tiên, bởi vì nó còn khá là thô. Thì ở đây có phía dưới có các như là Manodwara Vajana, ý môn hướng tâm, rồi tiếp theo là Parikamma, chuẩn bị, Upachara, cận hành, và Anuloma, thuận thứ. Thì từ cái ý môn hướng tâm đến chuẩn bị, cận hành, thuận thứ thì nó vẫn chưa có vô được đến cái tầng thiền thứ hai đâu, mà quý vị cũng còn rất là gần, với lại vẫn còn ở đâu đó ở tầng thiền thứ nhất. Tuy nhiên là cái đề mục, cái tự tướng của mình nó vẫn phải duy trì. Đó là gì? Là lấy cái từ cái ý môn hướng tâm đến chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, thì nó vẫn còn viết tắc cách, và hành giả lấy cái tự tướng Patipaka Nimitta làm tự tướng và tiếp tục thực hành như vậy. Thì đến khi quý vị vẫn còn ở Upachara, đó là định cận hành mà thôi, thì cứ tiếp tục, nó vẫn còn là tầng thiền ở định cận hành mà thôi, chứ chưa vào đến cái tầng thiền thứ hai. Và tiếp tục hành giả hướng tâm lấy tự tướng Patipaka làm đề mục, và tiếp tục như thế. Yeah. Yes. So we'll continue about it later. But one thing that I want to add a little bit is, before the attainment of the first jhana, and after the attainment of first jhana, the situation is totally different. Now we should not forget that. Before the attainment of the first jhana, and you need to direct your mind onto the object again and again and again, so many times, maybe thousands or more. But once you have reached the first jhana, and you go step by step, yeah. So step by step, and so then you don't need, once the Manodara Vajana, after the attainment of the first jhana, once Manodara Vajana directs the mind onto the Patibhaga Nimitta, so this situation is
no more. You don't need vitakka, vichara. It means you are how to say. It's not very easy to talk about that. Your mind and Patibhaga Nimitta is attached, yeah, connected each other, not fall back. You know, before the attainment of the first jhana, you fall back again and again. So, for example, you practice a meditation, the meditation teacher will tell you, be mindful, be mindful. So even though he's instructing like that, warning like that, but your mind is come to sometimes comes to your meditation object, sometimes thinking about something. So this kind of situation happens before the attainment of the first jhana. But after the attainment of the first jhana, or even during the first jhana, and after the attainment of the first jhana, so there is no such a situation. You are your thought is full of mindfulness, and I know, yeah, full awareness. Right? I think you understand what I mean. So once Manohara Vajana directs the mind onto the Patibhaga Nimitta, there's no function of the vitakka and vichara not present anymore. Not present anymore. So it means you abandon the vitakka and vichara. Và sư muốn nói thêm ở đây một chút, đó là về trước khi mà vô đến cái jhana đầu tiên á, thì tức là chưa có được đến định an chỉ á, thì cái tình huống ở đây nó khác một chút. Tức là hành giả cần phải hướng tâm Manodvara Vachana, hướng tâm trên đề mục nhiều lần, có khi là cả ngàn lần, để cần phải đi từng bước để mà từ cận hành sang an chỉ. Thì khi mà hành giả đã đạt được cái tầng thiền đầu tiên rồi á, thì khi đó mới không cần phải có ước hiếu mô hướng tâm nữa, bởi vì trong đó khi đó tâm nó đã có tợ tướng Patipaka ở trong tâm rồi, thì không cần, lúc này thì mới không cần vitakka, không cần phải cái chi tầm nữa. Và khi đấy thì hành giả cũng không dễ gì mà rớt lại cái trạng thái thấp hơn, bởi vì khi mà chưa có được anh chỉ định á, thì bởi vậy quý vị mới thấy là thiền sư thường xuyên nhắc lại là hành giả chánh niệm liên tục trên đề mục, giữ đề mục. Bởi vì khi mà hành giả chưa có vô được jhana, khi mà chưa được có định an chỉ á, thì tâm nó khi thì định, khi thì phóng, cho nên nó còn rất là dễ rớt khỏi đề mục, hoặc là nó không có giữ hướng tâm về đề mục á. Thì chỉ khi nào mà Manodvara Vachana giữ Patiphaga liên tục á, thì khi đó thì hành giả mới chuyển từ cái cận hành sang anh chỉ, và từ đấy thì hành giả mới có thể bỏ được vitakka và vichara. Yes. Okay. Devante, just one question to clarify what Okay. you just said. Do you mean that there's let's say an automatic pathway or communication between the mind and the nimitta as its object? Then we don't need the yogi, don't need the vitakka and vichara. Yeah. Self-communication pathway. So, we have to say like that. So Manodvara Vajana
is important, directing the mind onto the Pratibhagga Nimitta. And also, what we have to understand clearly is Vitakka, Vichara. Vitakka means taking the mind, directing the mind onto the object, yeah, and sometimes fall not stable, yeah. Vitakka is not stable. Vichara is compared to the Vitakka a little bit more stable, but this kind of situation does not occur in the second jhana. So it means second jhana possessor has already abandoned the Vitakka and Vichara. Yeah? Okay? Yeah. Okay, so we'll stop here for the day. Later, we will continue talking about the this kind of things, jhana, yeah, jhana factors. So let's share our merits for today. So next Friday too, there's no class, yeah. Julian, please tell them. Và lớp học của chúng ta hôm nay có thể kết thúc ở đây, để sẽ tiếp tục vào buổi kế tiếp. Tuy nhiên là thứ Sáu tuần này chúng ta sẽ không có lớp. Bây giờ thì mình chia phước hồi hướng ạ. Edavadaja amehi sambadam bunya sambadam sabbe deva numodando sabbe nara numodando sabbe sada numodando sabba sambadi saniya kadame yambunyan dokarang aja saduka Ponyene dena nibbana sigamba bomade mayan Tancha Bonyam Mayandema Pawesu Disu Banina De Sabidam Bamode Dawa Sukhan Labandu Sabada Imina Bonya Kamina Mamibala Samagamo Sadan Samagamo Do Yawani Bana Badia Kayina waja chedena pamadena mayagada ajayan kama me bande buri banya dadhagada idame bonya aswakhiya wahan hodo idame bonya nibbana sabajyo hodo imame bonya baga sabasada nambajimi Idano nyadina hodu sukida hondu nyadayo. Idano nyadina hodu sukida hondu nyadayo. Idano nyadina hodu sukida hondu nyadayo. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, see you later. See you next week. Yeah. Bye-bye. And I will send a message. Yeah, next week too. During the meditation, I think I may not be able to teach, but I'm not sure. Sometimes, you know, the meditation retreat is not very serious. Some meditator, yeah. If they are not serious, yeah, so they want to come and they cannot sit, like I said, so they just come to participate. So if so, our meditators are not so serious, I will teach, okay. And if they want to practice intensively, seriously, no class. Okay, Julian, please please translate. Do sư có một cái khóa thiền 10 ngày bắt đầu từ thứ Sáu thứ Bảy tuần này á, cho nên là trong thứ Sáu thứ Bảy thứ nhất này là thứ Sáu tuần này là không có lớp này,
Rồi tuần sau thì chắc là cũng chưa có nói trước được, tại vì tùy theo cái người mà người ta tới khóa thiền thì không biết là độ tính tâm độ nhiệt tâm của họ đến mức nào, thì nhiều khi người ta tới để tham gia cho có thì tôi sẽ vẫn tiếp dạy cái lớp vi diệu pháp, cái lớp này. Còn nếu mà hành giả bên đấy, bên Denmark mà người ta tinh tấn người ta nghiêm túc thực hành thì tôi sẽ chuyên tâm về bên đấy hơn, cho nên chưa có nói trước được cái lịch học tuần sau. You know, here in Europe, sometimes we cannot do very strictly. Yeah. If they want to join the meditation, you know, for example, 2 or 3 sessions each day, so we must be happy. They are not, you know, some people, yeah, they don't want to practice many hours, so that's why, yeah. So even though they are not serious, we have to accept, yeah. Oh, okay, they know how to say that they have some good attitude to join the meditation center. We have to be glad to have such people. So we cannot do the very strictly. Do là ở châu Âu thì cũng khá là cũng không dễ để mà tổ chức được một cái khóa thiền và có người tham gia như vậy, cho nên là nhiều khi người ta tới mà dù chưa có nhiệt tâm, chưa có nghiêm túc lắm, nhưng mà cũng nên mừng là họ đã chịu tới trung tâm thiền gieo duyên chẳng hạn như vậy, thì cũng nên mừng cho họ ở một cái mức độ nào đó mà chúng ta có thể và để xem tình hình sẽ như thế nào. Okay, see you later. Yeah, I will send a message. Bye bye. Yeah, Good night. thank you.